Hello, this is Kynan and Mitch from Silver Tiger Media, and our shores are being graced by legendary The Who, and we are being blessed to talk to two of the members here. Thank you for your time and welcome back to Australia. Thank you. Thank you. So you're back here. What are you hoping to see this time around during this tour, especially after last time being pretty much stranded here due to the pandemic back in 2020? Одоо нөгөө та буцаад төрөөд ирлээ шүү дээ. Өмнө нөгөө нэг төрж ирээд пандемикээс болоод буцаад төр төрж явах нэг юм эргүү юм болцсон. Тэгээд одоо буцаж ирээд та нар яг юу ингэж харахыг хүсэж байна? Ямар юм хүсэмжтэй юм хүлээлттэй юм байна нэ? Мэдээж Hi Australia. Бид бүхэн бас Австралид одоо маш их дуртай. Одоо тухайн үед бол ингээд ирж байхад бол маш гайхалтай санагдчихсан. Тэгээд харамсалтай нь бас дэлхийд даяараа ковидын хэцүү цаг үеэрээ яаж аргагүй бид бүхэн Австралид 45 хоног ингээд байхаас өөр аргагүй болсон, хэл бүх зүйлс ингээд хаагдаад тэгээд байж байхад бол бид бүхэн маш өвчлөлтэй байсан. Тэгээд Австралийнхаа фэнүүдтэй ингээд хэд хэдэн хотуудаар ингээд тоглоо явуулсан чинь 3 билүү тоглолт явуулсан чинь тэгээд ерөөхдөө эргээд одоо яг уулзсан та маш баяртай байна. Тэгээд бид нар бол энэ цаг үеийг бол тэсээ яадаг үлээж яг гоо цаг нэрлээ. Тэгээд Alright, so first of all, hi Australia. And unfortunately, like last time on last tour, because of the COVID, we got quarantined for like a couple months. And even though it was like sad, we had like some like fun times during that time. And now we're back and we're about to do our show, and like we're so happy about it. And like coming back after that, those tough times is just really great for us. Awesome. So pretty much with the Garrick being a #1 hit back in 2019, across the world, it was our first sort of sight into Hanu rock. Hopefully I've said that correctly. Can you sort of give us a bit more, I guess, for us Australians as to, what you guys are wanting to achieve with Hanu rock and, showing the world of what you guys can do? Одоо ингээд нэг гэрэг цонгоор хэлсэн шүү дээ. Тэгээд гэрэг цонгоор хэлсэн. Тэгээд та нар одоо нэг хүннөрөг явж байгаа. Тэгээд хүннөрөгөөр та нар одоо ингээд Австралийн хүмүүс ч юм уу те. Одоо яг юу харуулж, юу таниулж, юу мэдүүлмээр байгаа юм. Чиглүү. За мэдээж бид бүгдийн одоо энэ хүннөрөг гэдэг энэ түгэнд илэрүүлж байгаа зүйл бол мэдээж одоо бидний угсаатны одоо тий өв дээдсийн өв соёл одоо энэ язгуур өмс угсааны одоо хил зүйлсийг бид ингээд амьдрал ахвай бүх зүйлсийг харуулахыг хичээдэг. Бидний хүчин бол ер нь бол бидний угсаатан бол одоо ингээд байгаль хитлийтэйгээ маш их холбоотой тэгж юм харьцаж амьдэрдэг юм байгальтайгаа холбоотой хүмүүс байдаг. Энийгээ ч гэсэн бид ингээд түгэнд илэрүүлж бусдад танилцахад маш их тийм зорилго болгон явдаг. Тэгээд манай хөгжмөс ч гэсэн сонсох юм бол ерөнхийдөө тэр зүйлс маань өөрт нь харагдана гэж боддог. So yeah, of course, this Hunu rock genre, we tried to show the teachings and the things that passed down to us from our ancestors. And like our ancestors were like kind of like close, like they were like people who were close to the nature. So like we tried to show like to our audience that you gotta like love your nature, you gotta love your environments, those kind of things. That's perfect. Yeah. Fantastic. Yeah, people all over the world are craving more Hanu rock and are hungry to learn more about Mongolian culture and history. How do you guys feel about this? And did you really expect people to be this interested in this kind of music and the history behind it? Одоо нэг танаа гэдэг ингээл хамтлагч дамжтаас үүдэл хүмүүс одоо ингээл дэлхийд даяараа те өнөө хүү хамтлаг гэл. Тэгэл одоо Монголын тэрнээс шалтгаалбал Монголын талаар мэдхийг хүсэж байна те. Тэгэл Монголд ямар орн байд юм бол Монголын одоо харуулах гэдэг юу гэдэг юм бол те. Тэнгууд та нар тэр талаар юу гэж үздэг вэ? Бид бүгдийн одоо гэрэг альбом дээр бол бидний эхлэлээр энэ талаар бол маш ингээд анх танилцуулж гисэн. Жишээлбэл бидний өвөг дээдсийн үеийн одоо 13 дугаар зуунд гэрэг бол жишээлбэл одоо энэ дипломат паспорт гэсэн те хүн Монголын эзэнт гүрнээр тэр гэрэгтэй одоо илч бол чөлөөтэй нэвтэрдэг. Мөн дээрээс нь ингээд худалдаа одоо торгоны зам ч юм уу
эсвэл одоо харилцаа холбоо шуудан гих мэт энэ зүйлсүүд дээр бидний өвөг дээдсийн дэлхий дээр маш гайхалтай юм одоо санаа сэтэл юм хүн төрөлхтөнд хэрэгтэй зүйлсийг нэвтрүүлж исэн. Тэгэхээр тийм ч утгаараа дээр бид бүгдийн өвөг дээдсээрээ бахархах тэр сайхан сэтгэлээрээ энэ яг энэ цаг үед дахин бас энэ хүмүүст ингээд сайхан зөвөр ойлгуулж бидний өвөг дээдсүүд бол ийм гайхалтай зүйлс маш олон зүйлсүүдийг энэ дэлхий дээр авчирсан байдаг. Ер нь нэг жишээ гэж ярихад бол одоо Монголын эзэнт гүрэнд бол одоо нэг цахаас нөгөө цах хүртэл одоо ганцаар явж байгаа шууд айлт үүрсэн хүн хүртэл ямар ч одоо асуудалгүйгээр одоо юунда хүрээсэн газараа хүрдэг тийм Монголын хамар амгалан бий болж ирсэн учраас тэр сайхан цагийг бэлэгдэж энэ цаг ч гэсэн бас дэлхийн өндөрлөлтөнд бас нэгдээд хүн болон өөртөө урам зориг авсан гэж энэ үгж хэлсэн. Okay, so we kind of show things through our first album, Girig, because like for example the name itself, the Girig means like it dates back to the 13th century of Mongolia. At that time like Girig was like kind of like a password where you can like pass through like every word with the Girig. So basically like a Girig is a password. And just like that, like our ancestors, like the Mongolian ancestors, they had like the Silk Road and things like that, you know. And to make an example, in the past, even if you had like a sack of gold, you can like safely travel from like one end of the world to the other end of the world. Like those kind of teachings and like those like happy lives, we want to show them like again to the people in a good way. Of course. And while we're on the subject of the Gerig, the song Wolf Totem, possibly my personal favourite off of the album, it's about the awakening of the inner warrior within yourself. What do you think it means to be a warrior in this day and age? Одоо нэг өмнөх Гэрэг гэдэг цомгийн дуртай юм болохоор чонон сүлд гэнэ. Тэгээ чонон сүлдийн утга нь болохоор ингээд доторх юм дайчнаа сэрээ гэж байна шүү дээ. Тэгээд одоогийн нэр үед доторх дайчнаа сэрээ гэж байгаа нэг та нарын үед юу судахтай байна. Тийм манай чонон сүлд дууны одоогийн яг тэр бүхтэн бол одоо бол мэдээж хүмүүстээ бай байлтаа гэхгүй үнэхээр ингээд зодлын алдсан гэхгүй юм шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ дууны бидний нөгөө гол мессеж нь юу вэ гэхээр одоо хүнд одоо inspiration өгөх буюу хүч өгөх те хүний одоо ингээд жишээлбэл одоо сэтгэл готролд орсон хүн байх юм бол тэр хүнийг одоо те босороо чи чадна те үргэлж үнэхээр тийм хүч одоо өгөх тийм мессежтэй зорилготой хүнд ямар ч асуудал байж болно а гэхдээ тэр тухайн одоо өөрийнх нь хүчийг өөрт нь мэдрүүлж босох чадaltaй одоо энэ дотор хүн сүнсийн сэрэх зорилготой тийм мессежтэй. Тэгээ нэг үгээр бол одоо хүн болгон юм гайхамшигтай, хүн болгонд авяас чадал бүх гайхамшигтай ертөнц байдаг. Тэгээд тэр гайхамшигтай зүйлээ мэдрээсэй те энэ нийгэмд чи маш чухал цорын газ татваршгүй хүч чамд байгаа. Тэрийгэ мэдэрч энэ нийгэм болж байгаа хэцүү зүйлсүүд, өвчин зовлон, асуудал бүгдийг даван туулах тэр хүчийг өгөх нь бидний гол хөгжмийн гол санаа байна. So yeah, of course, like the meaning behind like Wolf Totem was like awaken your inner warrior, and right now it's like we can't just talk about this war and stuff, right? Because like it's modern time, and the meaning behind is that for people who are going like through a hard time, like people who are like having like difficult times, for those people like we want to like awaken their like inner warrior to fight those things. And also like we want to tell people that like everyone is special, not just like some people, everyone is special. So like we want them to like find that special like things that that person has inside through our songs. And after you find it, we want them to like help the environment, like we want them to like find the ritual from that. Beautiful. That's unreal, yeah. So with the release of the new singles, so you got This Is Mongol and also Black Thunder Part 1. So the cinematography is amazing. Did the stories, I guess, like lyrically behind the songs influence the location of the filming for the new singles? Or Одоо нэг сая хоёр дахь цомгийн хоёр дахь орлоо шүү дээ.
this is Mongol Thunder. Тэгээд music video нь үнэхээр хайртай боллоо. Тэгээд тэнийг одоо нэг үгнээс шалтгаалаад тэр зураг авалт хийсэн газар нь тэгж тогтоогдсон уу гэнэ. Бодлоо. Тийм мэдээж нөгөө нэг бид бүхэн бас өвд дэзүүдийнхаа нэгэн бааtruлаг сайхан түүхийг харуулахын тулд энэ сая Black Thunder дуун дээр бас уран бүтээлээ хийлээ. Тэгээд Монголын бас үзэсгэлэнтэй гайхамшигтай байгалыг одоо олон талаас нь бидний бас харуулахыг одоо хичээдэг. Монгол бол гайхамшигтай одоо онгон тагшнаараа байгальтай бас газруудын нэг учраас тэр гайхалтай зүйлсүүдийг харуулахыг хичээсэн. Тэгээд part 2 бас удахгүй гарна гэж гоё мэдээд болъё. Of course, yeah. He said, of course, yeah. Like we wanted to show our this beautiful like things about our ancestors, that how like warrior like they've been, and we also wanted to show them like this beautiful nature of Mongolia. You know, we have a lot of. It's absolutely amazing things to watch see. those film clips. Yes. Like it's just such beautiful landscape. Yeah. And also like not just part 1. There's a part 2 coming That's up. what I'm hoping for. Gotta wait for 2. Yeah. Awesome. How did the writing and recording process go for the new album, Rumble of Thunder? How did it all work for you guys? And what are you hoping to achieve with its release? Одоо нэг энэ рекорд 2 дахь альбомыг рекорд хийж явах ямар байсан бэ? Тэгээд одоо 2 дахь альбом ч гарангууд та нарын одоо ингэж хүлээж байгаа амжилтууд чи ямар амжилтууд байна? Мэдээж 2 дахь альбомын дээр бид бүхэн маш их хичээж ажилласан. Саний энэ урт хугацаанд бид нар үнэхээр одоо нэгт нөхөр гэдэг юм уу те. Үнэхээр тэгж ажилласан бүх хөлс хүч хөдөлмөрөө маш их шингээсэн 2 дахь альбом болсон. Мэдээж бид бүгд альбомынхаа нээлтийг маш их хүлээж байна. Тэрийгээ дагаад яг сайн хийж мэдгүй ч гэсэн үнэхээр бид нар амжилттай болно гэдэгт бол үнэхээр итгэж найдаж байна. Yes. So there's like because of like our first album, we had a lot of achievements. Just like that, we're hoping big things for our second album, and we spent like a lot of times, like a lot of hard works on our second album, and so like for those hard works should pay off soon. So we hope on that. Was it recorded in? I'm going slightly off script here. Sorry. Oh, no. Sorry. Was it recorded in Mongolia, or whereabouts did you guys actually do the recording and the writing for the new album? Шинэ альбомынхаа рекордыг Монголд хийсэн үү эсвэл Like just Тэр Монголдоо Dashka Production Dashka студид дээр одоо продюсерийн одоо студид дээр тэр бүхэн хийсэн. Тэг яг уу тухайн цаг үед болохоор яг пандемик болсон байсан Монголд бас. Тэгээд хэдий одоо өвчин зовлон маш хэцүү ингээд байсан ч гэсэн уран бүтээлч хүмүүсийн хувьд бол бас сайн өөрсдийнхөө уран бүтээлийг бодох, нухацтай ажиллах. Тэгээд зарим дууг одоо аль хэзээ дуусгачаад 2-3 удаа дахин одоо дуу хийж байгаа юм шиг туршиж маш одоо нэг дуун дээр маш олон удаа оролдлогуудыг хийсэн тийм тохиолдол хэд хэдэн дуунаар гарсан. Тэгээд бид бүгдийн хувьд бол одоо маш сэтгэл хангалуун, маш сайхан байна. Удахгүй үзэгчтэй ингээд бүх хүмүүст хүрэхийг аягүй хүсэж байна. Yes, so the recordings and everything happened in Mongolia under our producer Dashka's production, and it was like the recording was like during pandemic time. So like during that time, even though like COVID-19 was like difficult for everyone, it was like you gotta understand it was like a positive time for artists. So Yeah, it definitely. gave us that extra time to work on our albums, like, cause like some of the songs were like already finished, but thanks to that COVID time, we had to like put an extra effort to that song to make it perfect. And like even though like it sounds like we're just working on one song, like it was like we were like working on 3 to 4 songs. Yeah. And it wasn't just like a short time. Like just for one song, it was like 3 months, 6 months, or like a year. Like that's how Keen to hear it. perfect it Can was. we also just expect, I guess, more like sort of Mongolian folklore or tradition sort of stories, or traditional stories, sorry, behind the lyrics as well, like with the messages behind your songs? Одоо энэ хоёр дахь альбомны дуунуудын одоо өнөөдрийн авах яг нөгөө нэг Монголын боломжлолт те одоо энэ үг юу харуулах яг тийм юм хүлээж болох уу гэнэ.
Тийм мэдээж хүмүүр рок урсгал бол өнгөрсөн ба ирээдүй уламжлал ба шинжлэх гэх мэт одоо өнгөрсөн үеэс одоо цаг ирээдүй хүртэл бид бүхэн бас ирээдүйд болцшгүй зүйлсийг бас сануулсан дуу хүртэл хийсэн тэгээд энийг бол яг одоо бол ярихад бол хэрэгтэй байна. Дөнгөж одоо цомог бас удахгүй нэгдэх учраас маш гоё амттай зүйлийг нууж байгаа. Яг цаг нь болохоор бас мэдэл гоё яадаг. Тэгээд та бүхэн сонсоод үзээрэй. Бид бүхэн бас маш сонин шийдэл, сонин үгнүүдийн одоо тийм одоо мессежүүдийг одоо хийсэн байна. Yeah, so of course this Hunu rock genre is like present meets past, old meets new, and those kind of things. Like even on our previous songs, we tried to show people that things that could happen in the future or things that could happen in the past, good things. And now he believes that it's too early to talk about it. Because the album hasn't released yet, so there are a lot of things. Hold out on me. I want you guys to experience it too. Very keen. Fully. And of course, the experience, I'm sure, is going to be breathtaking as always. We are both huge fans of Star Wars, so naturally it was awesome to hear your music and work in the game Jedi Fallen Order. What was your experience like working on your music for that game, and what came out of it? Did you see an increase in your listeners and fan base because of it? Одоо энэ хоёулаа нөгөө Star Wars-ийн фэнүүд гинэ. Тэгээд нөгөө та нар яг тэр Star Wars-ийн дуун дээр дуу хийсэн. Тэгээд тухайн үед тэгж ажиллахад ямар байсан бэ? Тэгээд ажилласны дараагаас та нарын одоо нөгөө fan base гэж ярьдэн шүү дээ. Одоо фэнүүд чинь тоогоороо гэж ихсэн үү? Эсвэл тэр фаны ч одоо ингэж сонсох тал руу ингэж нөлөөсөн үү гинэ? Одоо тэр тоглоом гэж дуу хийснээр. Так. Яа. Мэдээж Star Wars бол гайхамшигтай ертөнц. Бид бүгдийг хүүхэд байхаас л ингээд тэр төв аль хэзээ эхэлсэн ингээд дэлхийд даяар олон сая фэнтэй одоо хүүхэд байхад үздэг одоо телевизээр маш одоо гайхамшигтай санагдсан. Гайхалтай юм дөрүүд тэгээд юм болж байгаа үйл явцдгээс сансрах төрхөө гэх мэт гайхамшигтай байсан. Тэгээд магадгүй ингээд хүүхэд байхдаа гэсэн Jedi сэлмийг ингээд төсөөлөд модон сэлмээр гэсэн найзуудаа тоглож магадгүй тийм одоо үеч гэсэн бид нар байдаг гэсэн. Тэгээд тэр гайхамшигтай одоо ертөнцид бид бүхэн бас дуу хоолойгоо өргөж тэр хамтдаа бас тийм уран бүтээл хийх боломж олгосон бид бүхэн маш том нэр хүнний хэрэг байсан. Тэгээд мэдээж одоо тэр дэлхий дээр байхгүй тэр хилээр ингээд уран бүтээл төрөхөд хүртэл гайхамшигтай санагдчихсан. Тэгэхээр энэ бүгд бол Star Wars хүү хоёр бол гайхамшигтай нэгдэл болж чадсан. Тэр бол нөгөө fan base дээр тийм мэдээж тэгэлгүй яг уу Star Wars чинь дэлхийд даяараа маш одоо хязгаар олон фэнүүдтэй учраас бид бүгдийн одоо фэний одоо хүрээлж гисэн маш одоо өргөн болж эхэлсэн. Yeah, of course Star Wars has a long history because like even from young age he showed us that space that we couldn't imagine, like there was a new world that just happened, and Star Wars also has millions of fans, so of course it helped our fan base to widen it out more, and putting a soundtrack on that Star Wars in a language that doesn't exist in this world was amazing for us. And it just shows us that the Star Wars and the Who works perfectly. It was spot on hearing your music playing that game. Are you guys Star Wars fans? I'm a Star Wars fan. Yeah, мэдээж дуртай. Yeah. Of course we love it. Cool. Beautiful. Yep, sorry. How has it been? How long, I guess, have you guys been playing live with the Who, and what are some of the highlights that you've found over the years? In how long? As in, so how long have you've had this band going? The release of the Gehrig, were you guys playing live before that as well? Oh. So as in just the long. Okay. Одоо хэр удаа ингэж одоо амьд юунууд хийж ингээд тоглолтод одоо нэг гэрэг цом гарахаас өмнө хүртэл амьд тоглолтод хийдэг байсан уу? Бид бүхний яг хамгийн анхны одоо
амьд тоглолт маань болохоор их нутаг Монголоос эхэлж исэн 2019 оны 5 сарын 23-24-нд их нутагтаа 2 удаа тоглоод тэгээд бид бүгдийн анхны аялын тоглолт Европын төр эхэлж исэн. Европын төр гэсэн бас гайхалтай төв хүртэй. Тэгээд бид бүхэн шин залуу хамтлаг мөртлөө одоо шилбэр Rock am Ring, Rock am Park гэдэг Германы фестивал дээр оролцож байхад бид бүхэн өглөөний 11 цагт гарч ирэхэд захын хэрэг одоо харагдахгүй хэдэн мянган хүн ирсэн гэдэг хэмжээ ажилласан. Тэгэхээр тэр одоо түүхүүдийг бодохоор бас маш гайхамшигтай санагдаж байна. Тэгээд бид бүхэн бас энэ удаан хугацааны одоо түүрийнхаа дараагаас үйл Европын түүрээ зарласан байгаа. Европтоо бас засгийн яд үлээж байгаа. Of course, our first live concert started from Mongolia. That was like 2019, May 23rd and 4th. That's how things started. And after that, our first tour started in Europe. And even though like we just came out, we went to this festival that happened in Germany. And like he said, even though they were like fresh, people like already knew them. Like they just chanted like "Who" when they came out. You'll have the same thing here. It's gonna be great. And the audience was like, it was like a lot of people. They just couldn't see the end to it. And after they're gonna have like US tour, and after that they'll doing one more like European tour soon. So he's gonna go back to Europe and experience the same feeling again. So Nice. he's looking forward to it. Speaking of like upcoming tours, how does it feel to be on tour with Megadeth and Five Finger Death Punch? Одоо энэ аль тоглолтын талаар ярихад одоо удахгүй Megadeth Five Finger Punch дээр хийчих штеп. Тэр талаас сэтгэлээс оролцож байна. Мэдээж тэр хамтлаг маань бол маш алдартай том хамтлаг. Тэгээд бид бүхэн бас одоо ингээд хамт төрөх гэж байгаа. Одоо ер нь бол маш их баяртай байна. Тэгээд ер нь одоо шууд энэ Австрали, Шинэ Зеландын төрөө дуусгаад шууд Америк руу одоо тэр хамтлагтай хамт Америкийн төр маань эхэлнэ. Ер нь сайд нөлөөж ийн их гоё төр өрнөх хаа гэж бодож байна. Hey, so of course those two bands are like big names, big leagues, and after this Australian tour, we're gonna go back to US, and our tour is gonna start soon with Megadeth and Five Finger Punch, and we're looking forward to it, and we're so excited about it too. Well, that's pretty much all. Yeah. Well, yeah. Do you want me to finish up or? Go for it, I guess, yeah. Well, thank you very much for taking the time out today to have a chat with us. It was great to meet you guys, and we're both, actually all three of us, even Shane's come along, so we'll be at the gig on Wednesday. So we're keen as hell to see it live and in person. Yeah. So yeah, thank you very much for Thank today. Thank you, you. guys. Thank you. Thank you. Cool.